we will see the next paragraph. So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. So in this way, when the statue of Happy Prince requested to the little swallow bird, at that time the little swallow bird just picked out that great ruby from the sword of the prince, and that swallow bird flew away with it while he was holding that ruby in his beak, and over the roofs of the town he went to the poor woman's house. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. Sculptured म्हणजे त्याला म्हणतो आपण कार्व, म्हणजे पेंटिंग काढली. He passed by the cathedral tower. Meanwhile, what happened? He passed the cathedral tower. Cathedral tower पासून तो swallow bird पुढे गेला, where the white marble angels were sculptured. जिथं की म्हणजे त्या कॅथेड्रल टॉवरवर व्हाईट मार्बल एंजल्स म्हणजे व्हाईट मार्बल मध्ये एंजल्स स्कल्पचर केले होते किंवा कार्व केले होते, पेंट केले होते. He passed by the palace and heard the sound of dancing. He also passed by the palace. Near the palace he passed, and when he was near the palace he was able to hear the sound of dancing from the palace. A beautiful girl came out on the balcony with her lover, and near that palace there was a beautiful girl, and that beautiful girl came out on the balcony with her lover, and she came out in the balcony with her lover. How wonderful the stars are, he said to her, and her lover was telling to his beloved that the stars were very wonderful, and how wonderful is the power of love, and the power of love is also very, what I can say, wonderful. म्हणजे प्रेमामध्ये खूप शक्ती आहे असं सुद्धा तो म्हणतो. आणि एवढंच नाही तर तारे सुद्धा खूप सुंदर सुंदर दिसत आहेत. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she answered. And meanwhile the girl, means the beloved of that lover, answered that I hope my dress will be ready in time for the state ball. म्हणजे तो जो त्या स्त्रीचा ड्रेस असतो, तो ड्रेस कोण तयार करत असते? ही सीमस्ट्रेस, म्हणजे पुअर लेडी, पुअर सीमस्ट्रेस. शी वॉज मेकिंग हर ड्रेस, अँड दॅट्स वाय this particular lady, this particular girl, this particular beloved told her lover that I hope my dress will be ready in time for the state ball. In this way she answered her lover, I have ordered passion flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. And further, that lady, that girl also told that I have ordered to the seamstresses to have passion flowers embroidered on my dress, but nowadays the seamstresses are quite lazy. In this way the conversation between the lover and beloved was going on. He passed over the river. Then after the palace he passed over the river and saw the lanterns. Lanterns means light, ज्याला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये, we can say kandil. The lanterns hanging to the mast of the ship. Mast means the part of the ship, rather we can say pole, ship मध्ये असणारा pole. He passed over the ghetto. Ghetto म्हणजे शहराचं नाव आहे, ghetto. And saw the old Jews bargaining with each other. Jew means Jew लोक माहित आहेत तुम्हाला, यहुदी लोक म्हणतो आपण त्यांना. And saw the old Jews bargaining. Bargaining म्हणजे त्याला म्हणतो आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये एखाद्या वस्तू घेत असताना बार्गेनिंग करतो, म्हणतो ना आपण, त्याचा भाव करणे. And weighing out money in copper scales. Coppers म्हणजे तांब्याचे मणी. At last he came to the poor house and looked in. See now. So in this way he passed over the river and saw the lanterns hanging to the mast of the ship. He also passed the river. त्यांनी रिव्हरला सुद्धा क्रॉस केलेलं असते. And at that time he saw that the lanterns were hanging to the mast of the ship.
and when he was passing the river, at that time he was seen that the lanterns were hanging to the pole of the ships. जेव्हा तो त्या नदीमधून नदी क्रॉस करतो किंवा नदी पास करतो तेव्हा त्याचं अशा लक्षात येते की देयर वेर शिप्स अँड द लँटर्न्स वेर हँगिंग टू द शिप्स. तिथं शिप्स असतात, जहाज असतात आणि त्या जहाजांना कंदील लटकवलेले असतात किंवा लाईट लटकवलेले असतात. ही पास्ड ओव्हर द घेटो, त्यांनी घेटो शहर सुद्धा पास केलेलं असते. अँड सॉ the old Jews bargaining with each other, and in the city of Ghetto he also saw that the old Jews were there and they were bargaining with each other. म्हणजे तिथे त्याला म्हातारे यहुदी लोक दिसतात आणि ते जेव्हा वस्तू विकत घेत असतात त्यावेळेस ते बार्गेनिंग करत असतात. And weighing out money in copper scales, and when they were bargaining at the same time they were passing the money or they were weighing out the money in copper scales, आणि ते त्यांचे पैसे सुद्धा मोजत असतात, कॉपरचे मनी असतात. अँड ॲट लास्ट ही केम टू द पुअर हाऊस अँड लुक्ड इन, अँड ॲट द एंड ही रीच्ड टू द पुअर हाऊस. ही रीच्ड टू द पुअर हाऊस. ते त्या गरीब घराजवळ किंवा मोडक्या तोडक्या घराजवळ कोण? द लिटल सॉलो बर्ड रीच्ड टू द पुअर हाऊस. The boy was tossing furiously on his bed. टॉस म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? फ्युरिशली म्हणजे रागाने, आणि टॉस म्हणजे डोकं असं आपटणे. टॉसिंग फ्युरिशली ऑन हिज बेड, अँड हर मदर हॅड फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड इन द हॉप. हॉप म्हणजे इन. ही हॉप म्हणजे जम्प. हॉपिंग म्हणजे जम्पिंग. अँड लेड द ग्रेट रुबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल. थिम्बल म्हणजे बाजूला असलेला एक ऑब्जेक्ट किंवा टेबल. देन just a minute. Thimble means metal or plastic cap worn to protect one's finger while sieving. Means that object or metal cap of the hand, so that the needle cannot harm our hand. Means the we can say safeguard or gloves of that lady. Thimble means. Then he flew gently म्हणजे शांतपणे round the bed, fanning the boy's forehead. Forehead म्हणजे कपाळ. With his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Sink म्हणजे डुबणे आणि sank म्हणजे डुबला. बघा, the boy was tossing furiously on his bed. आता तो जो मुलगा असतो तो त्याला खूप राग येत असतो, त्याला बरं नसते म्हणून तो खूप कंटाळलेला असतो आणि तो स्वतःचं डोकं तिथं दाबत असतो. अँड द मदर हॅड फॉलन asleep. अँड while her mother was fallen asleep, त्याची आई झोपी गेलेली असते. ऍज शी वॉज सो टायर्ड, कारण की दिवसभराचं काम करून करून त्याची आई खूप थकलेली असते आणि म्हणून ती झोपी गेलेली असते. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. आता now the little swallow bird came there, and in he hopped. The little swallow bird hopped into the window into that house and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. There was a table, and on that table the poor woman just put there her thimble. Thimble means the safeguard. ग्लोव्ज म्हणतो आपण, हातात घालायचं असं सेफगार्ड. त्या सेफगार्ड मुळे त्या लेडीला म्हणजे तिची सुईचं म्हणजे सीमस्ट्रेसेस असते ती, त्या सुईमुळे तिला इजा होऊ नये म्हणून तिने घातलेला ग्लोव्ज म्हणजेच थिम्बल. सो meanwhile what happened, that woman has put on that table her thimble, and the little swallow bird hopped into the house and he laid the great ruby on the table beside that woman's gloves or beside that woman's thimble. मग तो लिटल स्वॉलो बर्ड आतमध्ये येतो आणि तो जो त्याच्या चोचेमध्ये ग्रेट रुबी असतो, एक खूप चांगल्या पद्धतीचा रुबी असतो, तो रुबी तो त्या टेबलवर ठेवून देतो. ज्या टेबलवर त्या वुमननं, त्या लेडीनं, त्या स्त्रीनं
स्वतःच्या हातामधला ग्लोव्ज, हँड ग्लोव्ज काढून ठेवलेला असतो, त्या हँड ग्लोव्जच्या बाजूला तो रुबी ठेवतो. देन ही फ्ल्यू जेंटली राऊंड द बेड. आफ्टर दॅट ही फ्ल्यू जेंटली राऊंड द बेड. त्याच्यानंतर तो शांतपणे त्या बेडच्या सभोवताल असा, म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, उडतो. आणि त्याच्या उडण्यामुळे काय होते की फॅनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, तो त्या मुलाच्या फोरहेडला जणू काही त्या पंख्याप्रमाणे हवा मारण्याचा प्रयत्न करतो. पंखा म्हणजे फॅन, फॅन प्रमाणे हवा घालण्याचा, स्वतःच्या पंखाने, विंग्सने त्या मुलाला हवा लागावी आणि तो मुलगा झोपी जावा म्हणून तो त्या बेडच्या सभोवताल फिरत असतो. हाऊ कूल आय फील, said the boy. I must be getting better. And when he was fanning the boy at that time, the boy was feeling very cool. And he said that how cool I feel and I must be getting better. म्हणजे मला आता चांगलं वाटत आहे, आता मला खूप चांगलं वाटत आहे. And he sank into a delicious slumber. And he was also feeling cool, and that's why he was sank into a delicious slumber. Slumber म्हणजे गाढ झोप. आणि जेव्हा त्याला थंड थंड वाटते, जणू काही फॅनची हवा लागल्यासारखी, तो पक्षी त्याच्या पंखाने त्याला हवा देत असतो, तेव्हा मात्र तो गाढ झोपेत जातो. I hope you are getting whatever things I am telling you here. So let's move towards another paragraph. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. And then the swallow bird flew back to the happy prince, and he told the happy prince that whatever he had done, he told all the things to the happy prince. मग तो जो swallow bird असतो तो हॅपी प्रिन्स कडे परत येतो आणि त्याने तिथं काय काय केलं या सगळ्या गोष्टीचं अकाउंट, या सगळ्या गोष्टीचं वर्णन तो त्या हॅपी प्रिन्सला सांगत असतो. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. आणि पुढे तो म्हणतो की इट इज क्युरियस, व्हॉट एव्हर आय हॅव डन, इट इज व्हेरी क्युरियस, बट आय फील क्वाइट वॉर्म नाव. परंतु आता मला खूप उबदार वाटत आहे. अल्दो इट इज सो कोल्ड, म्हणजे जरी इथं थंड वाटत असलं तरीही आता मला उबदार वाटत आहे, कारण की मी कोणाची तरी मदत केलेली आहे. असं तो स्वॉलो बर्ड हॅपी प्रिन्सला सांगतो. कारण की जेव्हा रुबी घेऊन जायचा असतो तेव्हा तो म्हणतो की इथं खूप थंडी आहे आणि इथं मी थांबणार नाही. परंतु तो हॅपी प्रिन्सला असं सुद्धा म्हणतो की यू आर, इफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी, मीन्स यू हॅव रिक्वेस्टेड मी, दॅट्स वाय फॉर द सेक ऑफ डुईंग हेल्प टू यू आय एम स्टेइंग हिअर. देन दॅट इज बिकॉज यू हॅव डन अ गुड ऍक्शन, सेड द प्रिन्स. आणि प्रिन्स, हॅपी प्रिन्स त्याला लगेच म्हणतो की you are feeling warm because means you have done a good action, that's why you are feeling warm. तू एक चांगलं कार्य केलेलं आहे आणि म्हणून तुला असं उबदार वाटत आहे. And the little swallow began to think, and then he fell asleep. And at the same time the little swallow was thinking about whatever action he had done, he was thinking about that action, and then he fell asleep. आणि अशा पद्धतीनं तो विचार करत करत झोपी जातो. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, and the reason behind sleeping is that means whenever he started to think at that time, that thinking made him sleepy. जेव्हा जेव्हा तो विचार करतो तेव्हा तेव्हा ते विचार त्याला, म्हणजे त्या विचारामुळे तो झोपून जातो. जसं कोणाकोणाला सवय असते रात्रीचं पुस्तक घेतलं की लगेच झोप येते. इन द सेम वे when the swallow bird was thinking, at the same time he was got sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. And when the day came out, or when the sun rises, at that time he flew down to the river and had a bath. जेव्हा सूर्य उगवतो तो सूर्य उगवल्यानंतर नदीवर उडत नदीवर जातो आणि तिथं आंघोळ करतो. व्हॉट रिमार्केबल फिनॉमिनॉन. फिनॉमिनॉन मीन्स त्याला काय म्हणतो आपण, फिनॉमिनॉन मीन्स द सिनरी और व्हॉट एव्हर ऑब्जेक्ट दॅट one can see that phenomenon or that scenery. What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology.
as he was passing over the bridge. Ornithology म्हणजे पक्षीशास्त्र म्हणतो आपण त्याला. The scientific study of birds, पक्षीशास्त्र. What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. And when the swallow bird, the little swallow bird, was passing over the what a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. Means the professor of ornithology was passing over the bridge, and he was just exclaimed that what a remarkable phenomenon. जेव्हा ते ऑर्निथॉलॉजीचे पक्षीशास्त्राचे प्रोफेसर एका ब्रिज वरून जात असतात, त्या नदीच्या ब्रिज वरून जात असतात, तेव्हा असे उद्गार त्यांच्या तोंडामधून बाहेर पडते की व्हॉट अ रिमार्केबल फिनॉमिनॉन. ही काय रहस्यात्मक बाब आहे. कोणती? की अ सॉलो इन विंटर, एक सॉलो पक्षी मी हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये इथं बघत आहो. ही किती आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. कारण की जनरली मी विंटर मध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये सॉलो बर्डला या शहरामध्ये कधीही बघितलेलं नाही. अँड दॅट थिंग was very remarkable, or what we can say, that phenomenon is very remarkable. And he wrote a long letter about it to the local newspaper. And when he saw the swallow bird in winter in that city, at the same time he decided to write a long letter about it to the local newspaper. आणि जेव्हा त्या सॉलो बर्डला त्या ऑर्निथॉलॉजीचे प्रोफेसर एका हिवाळ्यामध्ये त्यांच्या शहरात पाहतात, तेव्हाच ते एक त्या सॉलो बर्डवर आर्टिकल लिहितात आणि ते आर्टिकल त्यांचं लोकल न्यूजपेपर मध्ये पब्लिश सुद्धा होते. एव्हरीवन कोटेड इट. इट वॉज फुल ऑफ सो मेनी वर्ड्स दॅट दे कुड नॉट अंडरस्टँड. अँड ही वॉज कोटिंग एव्हरीथिंग. मीन्स द प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथॉलॉजी वॉज कोटेड एव्हरीथिंग इन दॅट लेटर. It was full of so many words that they could not understand. आणि त्याच्यामध्ये एवढे कोट्स त्यांनी टाकलेलं असते की मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट अंडरस्टँड व्हॉट मीन्स द पीपल हू लव बर्ड्स, द पीपल ऑफ ऑर्निथॉलॉजी हू लव बर्ड्स, they only understood the thing. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. Prospect म्हणजे इथे अपेक्षा किंवा आशा. So he came back and he told, tonight I go to Egypt, said the swallow. Swallow bird म्हणतो की आज रात्रीला मी इजिप्तला पोहोचेल, असं तो म्हणतो. And he was in high spirits at the prospect. आणि त्याला म्हणजे तो इजिप्तला कसा पोहोचेल, आज संध्याकाळपर्यंत आपण इजिप्तला पोहोचू, म्हणजे ही जी भावना त्याच्या मनामध्ये असते, त्या भावनेमुळे तो खूप आनंदी होत असतो. कारण की त्याची आशा म्हणजे त्याच्या मित्रापर्यंत पोहोचण्याची त्याच्या मनामध्ये जी होप असते, ती आशा किंवा ती अपेक्षा आज संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होणारी असते. आणि म्हणून तो मनातल्या मनात विचार करतो की आज संध्याकाळपर्यंत मी इजिप्तला पोहोचेल. ही व्हिजिटेड ऑल द पब्लिक मॉन्युमेंट्स. मॉन्युमेंट्स मीन्स स्मारक. Meanwhile, what happened? He visited all the public monuments. सर्व जे सार्वजनिक स्मारक असतात त्या स्मारकांना तो भेट देतो. And sat a long time on top of the church steeple. Steeple means here tower, a tall tower. And here means after visiting the monuments, he sat for a long time on the top of the church, on the tall tower. आणि बराच वेळपर्यंत तो चर्चच्या टॉपवर किंवा टॉवरवर बसलेला असतो. Wherever he went, the sparrows cheer up. जिथं तो जातो, जेव्हा केव्हा जिथं कुठं तो जातो, at the same time the sparrows were looking to him and they cheered. आणि ते चिवचिव करतात कारण की नवीनच पक्षी त्यांना विंटर मध्ये दिसतो. And said to each other, what a distinguished stranger. Distinguished म्हणजे प्रसिद्ध आणि stranger म्हणजे अनोळखी. आणि when the sparrows were chirping at the same time, those sparrows were saying to each other that what a distinguished stranger. म्हणजे किती प्रसिद्ध अनोळखी असा हा स्ट्रेंजर आहे, अनोळखी पक्षी आहे, प्रसिद्ध अनोळखी पक्षी आहे, असं त्या चिमण्या एकमेकांना सांगत असायचं. So he enjoyed himself very much. And in this way he enjoyed, the little swallow enjoyed himself very much. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt?
he cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? See now, when the moon rose, he flew back to the happy prince. आणि जेव्हा आता सूर्याचा अस्त झालेला असतो, सूर्यास्त झालेला असतो, चंद्र हळूहळू बाहेर निघू लागलेला असतो, ऍट द सेम टाइम ही फ्ल्यू बॅक टू द हॅपी प्रिन्स. तो हॅपी प्रिन्स कडे पुन्हा परत येतो. हॅव यू एनी कमिशन्स फॉर इजिप्त? आता तो म्हणतो की हॅव यू एनी कमिशन्स फॉर इजिप्त, म्हणजे इजिप्तला जाण्यासाठी तू काही विचार केलेला आहेस का, असं तो म्हणजे हॅपी प्रिन्सचा पुतळ हॅपी प्रिन्स त्या सॉलो बर्डला म्हणतो. आय एम जस्ट स्टार्टिंग, म्हणजे मी फक्त आता सुरुवात करत आहे, म्हणजे मी इजिप्तला जाण्याची सुरुवात करत आहे, मी विचार करण्याची सुरुवात केली आणि इजिप्तला नक्कीच जाणार आहे. स्वॅलो स्वॅलो, लिटिल स्वॅलो, सेड द प्रिन्स. विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाईट लॉंगर? लगेच तो हॅपी प्रिन्स त्याला रिक्वेस्ट करतो की स्वॅलो स्वॅलो, लिटिल स्वॅलो, सेड द प्रिन्स. विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाईट लॉंगर? ही स्वॅलो बर्ड, म्हणजे स्वॅलो बर्डला तो म्हणतो की हे स्वॅलो पक्षा, तू माझ्यासोबत एक रात्र आणखी थांबणार नाहीस का? प्लीज तू माझ्यासोबत एक रात्र थांब. हिअर I stop and I will see whether you got it or not. I will just, I want to hear your from your side, your difficulties from your side. So thank you very much for listening.